Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, en compagnie d'Eman Bourine, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Cette semaine, pour la chronique équipement, on parle des fers droits, des putters, à commencer par Odyssey et TaylorMade. Du côté d'Odyssey, Eman, on arrive avec une technologie derrière la face très intéressante en 2024. Deux nouveaux modèles cette année chez Odyssey. Le II1 standard avec une sensation plus douce. Le II1 mild, une face machinée pour une sensation plus ferme. On retrouve toujours l'insertion AI, le White Hot, pour toujours garder le même club pad, la même sensation au moment de l'impact. Et White Hot est une technologie qui est chez Odyssey depuis de nombreuses années. Et c'est la plus populaire sur les circuits professionnels. Les professionnels, toujours Ram, Burns, Fleetwood utilisent ce modèle-là qui préfèrent avoir des sensations plus douces et surtout un meilleur contrôle de distance et éliminer les trois pattes. On a le même fini du côté des deux nouvelles séries. Alors, ce qu'on appelle un PVD Blue Finish, c'est ni noir ni gris. Alors, c'est différent des autres fabricants. C'est intéressant. On va maintenant écouter Jacob Davidson, directeur général de chez Odyssey, qui nous explique ce qui a mené à ces nouveaux modèles, mais aussi les difficultés rencontrées. On l'écoute. Obviously, for the last 2 years, Odyssey is the #1 putter on tour. And studying the best players in the world, we looked at the data and realized that majority of the time, when a tour pro three putts, they miss-hit the center of the face. When you miss-hit that center of the face, there's a loss of speed. And so what we did is we tapped in to the AI capabilities that we have. We've used it in the metalwood since 2019, but this really was our first crack at it on the putter side. So we worked with AI to design a new insert for our putters. You know, Odyssey's had a competitive advantage because we have inserts in our putters, but essentially the goal and the objective through working with AI was to create the most consistent speed across the face on mishits. And so we're happy here today to announce our AI1 line and our AI1 mild, which both have what we call VFT, variable face thickness, as you can see on the back of these inserts right here. They allow that face to flex differently so that you don't have that loss of speed. And really, ultimately, we ended up with a 21% closer to the hole legal claim, which is crazy innovation in the putter category. You know, it's one thing to get performance, but in putting, working with the best players, we got to make sure that it sounds good and it feels good because that's everything to them. So through thousands of iterations, we got to some great numbers, and then we took it out on tour. We wanted to validate it with them, work with them throughout the last year and making sure that sound and feel was exactly what they were looking for. So we're excited that both of these putters are already in play on tour. The AI1 line, we had 2 in the Ryder Cup before we launched it. So seeing that early adoption, Chris Kirk and the AI1 mild line won at the start of the year at the Tournament of Champions at Century. So we're excited to see that early tour adoption and validation and already see the best players in the world making that transition into these putters. Eman, je suis persuadé que le fer droit, le putter, c'est ce qui influence le plus les consommateurs parce que c'est le bâton le plus reconnaissable quand les golfeurs professionnels à la télé l'utilisent. Juste la saison dernière, le fameux Jailbird utilisé par Wyndham Clark, Ricky Fowler, Nikolai Holdgaard, ils ont remporté multiples victoires à cause de ce bâton. Si c'est un bâton gagnant, on en veut un. Et ça, t'en as un dans ton sac. Absolument. On a trouvé.